Христом, перепрошую, я спізнився, але хотів ще кілька хвилин з вами перебути. Перш за все, якщо хтось має бажання, церква завжди в останню п'ятницю кожного місяця відкрита від 8 до 12, що люди приходили до церкви помолитися, почитати Евхаристійного Ісуса Христа. Ви знаєте, що Христос під видами хліба і вина, тобто святе причастя, завжди Христос перебуває в кожній парафії, в кивотах наших, і почитати Його, поклонитися Йому, помолитися до Нього, завжди чудесна нагода. І не лише для нас, але як то Христос радіє, коли Його діти приходять Його відвідати. Коротка наука із 25 грудня 2012 року. Богородиця прийшла з маленьким Ісусом на руках, не передала ніякого послання. Але маленький Ісус заговорив. Вона нічого не сказала, але маленький Ісус в її руках сказав: «Я ваш мир. Живіть за моїми заповідями. Я ваш мир, я вам дам мир, я хочу, щоб ви мали мир. Я є ваш мир. Прийміть мене до ваших сердець. Будьте мати мир. Жийте згідно з моїми заповідями. Будьте чисті, відкриті для мого миру. Бо коли є гріх, то не можна мати мир. Спокій завжди буде в душі. Каже Христос: я ваш мир, живіть за моїми заповідями. Діва Марія та маленький Ісус разом поблагословили нас знаком Христа. Кінець. Коротка наука. Матір Божа нічого не говорила, а Ісус сказав: я ваш мир, живіть за моїми заповідями. Спитайте себе, чи живемо за всіми Божими заповідями? Якщо ні, над котрими треба працювати, будувати, не працювати, будувати треба. Якщо не живемо за Божими заповідями, ми не можемо зближитися дуже до Бога, до Ісуса Христа. Okay, today's message is very short. First of all, I'd like to invite everyone. The last Friday of each month in our parish is always a day of prayer. So church is open from 8 o'clock in the morning till 12 noon, till 12 midnight. People come to pray for their own intentions, but also for the intentions of the Mother of God. Also, however, Jesus, as you know, is present in the Eucharist. The Eucharist is Jesus. He's present in our tabernacles. So it's a wonderful occasion to worship our Eucharistic Lord, to bow down before Him, to show Him and to tell Him how much we love Him, to adore Him, to adore our Eucharistic Lord present in our tabernacles. The message for today that I'd like to read for you is from December 25th, 2012. And by the way, it's a very, very different message from all other messages. Listen. Our Lady came with little Jesus in her arms. She did not give a message. But little Jesus began to speak. Little Jesus in her hands began to speak and said, I am your peace. I'm your peace. Your peace. I'm not just peace. I'm your peace. I want to give myself to you. I want my peace to live in you. For me to live in your hearts. Because when you have me, you have peace. And so the trick is to prepare our hearts to receive Him. Just like the stable received Jesus when He was born. Our hearts need to be open, receptive, and they have to be clean. So we got to get rid of everything that's not clean in our hearts. Jesus wants to come to live there, but it's got to be clean. That's why He says, I am your peace. But He goes on to say, live my commandments. Ask yourself today, are you living the commandments? First and foremost, the 10 commandments. If you're not, well, you got to overcome any sin against the commandments. That has to be overcome. We have to overcome major sins, grave sins. The 10 commandments, when we don't live by the 10 commandments, we're living in grave sin. So, you can't have peace if you're living in grave sin. It's not possible. So we want to always make sure that we
work with God's grace, work very hard not to repeat grave sins. We ask God for the help we need. We go to confession as often as necessary. Whenever you commit a grave sin, a mortal sin, it's necessary to go to confession before you receive communion again. Do not go to receive Holy Communion if you've committed a grave sin. You understand? First, make a good confession. Okay? So Jesus speaks when she appears with Jesus in her arms on December 25th, Christmas 2012. She doesn't give a message, but Jesus, little Jesus, begins to speak and says, I am your peace, did my commandments. And then with a sign of the cross, Our Lady and little Jesus blessed us together. They both blessed us together. Short message. God bless you. Have a wonderful, wonderful weekend. Glory to Jesus Christ.